Guys, gagawa ako ng palit ako ng valve seal sa barbula. Tanggalin ko muna yun guys, yung tangke at saka yung cylinder head. Tanggalin ko muna to. Kasi yung cylinder head. Tinanggal ko na yung guys, rocker arm. Yan guys, tatanggalin ko din yan guys. Ito na guys, tatanggalin ko na yung barbula guys. Linisan ko muna guys, linisan muna natin yung mga tutong ba, para hindi kakalang sa piston. Kiskisan muna natin guys, kiskisan, ayusin natin yung kuhan para matuwa naman yung kuhan mayari, yung malinis. Guys, maraming nanood guys Guys, maraming nanood yung pag-ayos ko guys. Guys, itong mayari guys Yan, may karwas din dyan sa gilid guys. So guys, tanggalin ko na yun, ito pantanggal guys Yan, pukin lang guys tanggal na yung pin guys yung lock yan guys, kailangan ingatan mo yan guys. Pag palo mo, pag tumalsi ka, doon mo talaga mahanap sa guys, yung sa hanan ng mga pisa ng motor, doon mo mahanap guys. Tinanggal ko ng valve seal guys ganyan, pagtanggal simple lang yan guys. Pagtanggal guys, isa naman guys kailangan mo basahan guys sa ilalim para hindi hindi bumaba yung barbula. Yan guys, isang pukpok lang yan guys. Pag mayroon kang pantanggal ganyan guys madali lang guys. Yan guys yan guys, kailangan ingatan mo yan guys, barbula, yung pin yan guys, yung barbula yan guys, galin. Tapos yan, valve seal, sungkitin mo lang yan guys simple lang guys, kaya mong gagawin yan guys kaya mong gawin yan. Tingnan mo yan. Ano mo natin guys, linisan mo natin guys. Ganyan lang paglinis guys yan, para matanggal kailangan buhusan mo ng gasolina yan guys pindot lang para malinis talaga guys, para laglag sa ilalim yung kuhan, yung dumi. Guys, kuskusin mo konti guys kuskus, tapos lagyan mo ng prasan mo, lagyan mo gasolina guys lagyan mo gasolina yan guys. Punasan natin. So, okay na guys, malinis na, pwede na yan guys. Linisan na natin barbula guys. Ilagay na natin yung valve seal natin, valve seal guys.
lagyan mong ano guys, yung langis. Yung doon sa lagayan ng ano, valve seal yan. Para pag pindot mo, malambot lang guys. Para hindi mapunit ba. Ayan, no? Simple lang guys, oh. Ayan, pindot lang yan guys. Madali lang yan guys, yung gagawin mo. Sundan mo lang yung gawa ko guys, oh. Klarong klaro guys, oh. Yan ang valve seal guys. Yan ang tawag valve seal, oh. Lagyan mo ng barbula guys, oh. Lagyan mo natin barbula guys. Yan, may washer yan guys. Baka pag ano mo, pag baliktad mo, malaglag yung washer, kailangan andyan yun guys. So manipis lang washer yan guys. Yan, ang bantayan mo yan guys. May washer, tag-isa yan guys. Yan, lagyan na natin yung spring guys, oh. Yan, dalawang spring yan guys, maliit malaki. Yan, yan ang pin guys, ilagyan mo dyan guys, oh. Yan, lagyan ng pin guys. Tapos yung ipukpok mo guys, yung isa na naman guys, yung parang may ano, may maliit, oh. Yan, yan ang pang ano guys, yung pang lock yan guys. Yung isa naman may malaking butas, pantanggal yun guys. Yung isang ganyan, pukpok mo lang guys, oh. Yan, tapos tingnan mo guys, tapos pupukin mo kunti guys, yan, para malak na. Ayan guys, oh, okay na guys, oh. Lagyan mo basahan yan guys, kaya para pag pukpok mo hindi mo baba yung ano, barbula. Silbing stopper yun guys, yung basahan. Yes, oh. Lagyan mo na isa din guys, oh. Simple lang guys, saglit lang yan guys, oh. Kailangan ayusin mo paglagay guys, para malak talaga yun guys. Oh, yan guys, oh. Yan. Yan, oh, ang dulo, ano, ulit ang dulo, parang ano yan guys, eh. May spring lang sa ilalim guys, eh. Kunting pukpok lang guys, pukin mo kunti, ayan. Okay na guys. Ayos na guys, oh. Lock na yan guys. Lagyan na natin guys. Lagyan natin, dandahan lang lagay guys. Ayan, lagyan natin. Lagyan natin yung ano, push rod. Yan ang push rod niya guys. Push rod. Tapos guys, lagyan natin ng ano, rocker arm. Yan, lagyan natin rocker arm. Yung push rod, lagay mo doon, no? Pasok mo yun, may butas yan. Tapos lagyan mo ng ano, tornilyo guys. Yan guys, lagyan mo tornilyo. Simple lang guys, oh. Ano lang yun guys, oh. Guys, oh. Simple lang guys. Yan lang yun guys, oh. Kunting higpit lang. Okay na yun guys. Higpit mo lang yun guys, oh. Pitan na natin guys. Oh. Yan guys. Ayos na. Oh. Takpan natin guys. Salamat sa pagpanood guys.